আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব বা যে ক্লাসটা নিয়ে আলোচনা করব সেই ক্লাস হচ্ছে টাকার বিভিন্ন নাম আছে, অর্থাৎ মানি হ্যাজ ডিফারেন্সেস নেম ইন পার্টিকুলার সিচুয়েশন অর পার্টিকুলার ইউজেস। টাকার বিভিন্ন নাম হচ্ছে সেটা ডিপেন্ড করে বা নির্ভর করে বিভিন্ন ব্যবহারের উপর। অর্থাৎ মনে করেন আপনার কাছে একটা 100 টাকার নোট রয়েছে, সেই 100 টাকার নোটটা যখন আপনি নানান জায়গায় ব্যবহার করবেন তখন সেটা টাকা থাকবে না, তখন সেটা তার নামটা পরিবর্তন হয়ে যাবে। যেমন ইন ম্যারেজ, বিয়ের সময় টাকার নামটা কি হয়? ডৌরি। ইন ম্যারেজ ইটস কল্ড ডৌরি। রিলিজিয়াস প্লেসেস, বিভিন্ন ধার্মিক জায়গাগুলোতে যখন আমরা টাকা দিই তখন সেটা হয় ডোনেশন, ইটস কল্ড ডোনেশন, ইটস কল্ড ডোনেশন। ইন স্কুল, যখন আমরা স্কুলে দিই তখন সেটা হয়ে যায় ফি, আমরা এটা ফিস বলি, ফি। ইন ডিভোর্স, ডিভোর্সে গেলে সেটা কি হয়ে যায়? এলিমনি। টু কিডন্যাপার্স ইটস কল্ড ransom. To children it's called allowance. Allowance. To government it's called tax. Borrow from bank, আপনি যখন ব্যাংক থেকে যখন নিয়ে আসেন টাকা তখন সেটা হয়ে যায় লোন। ইমপ্লয়েজ টু ওয়ার্কার্স, ধরুন আপনি কোনো চাকরি করেন তখন আপনি বেতন পান, সেটা হয়ে যায় স্যালারি। হোয়েন ইউ ও, অর্থাৎ আপনি কারোর কাছ থেকে যখন ধার আনেন তখন সেটা হয়ে যায় ডেট, অর্থাৎ ধার বা ঋণ। মাস্টার টু সাবঅর্ডিনেট, ধরেন আপনি কোনো একটা দিন মজুর আনলেন, তাকে দিয়ে কোনো কাজ করালেন, তখন তাকে কি দিতে হয়? ওয়াইজেস বা তার মজুরি। মাস্টার টু সাবঅর্ডিনেট ইটস কল্ড ওয়াইজেস, অর্থাৎ মজুরি। তো আবার একবার দেখি, ইন ম্যারেজ ইটস কল্ড ডৌরি, রিলিজিয়াস প্লেসেস ইটস কল্ড ডোনেশন, ইন স্কুল ইটস কল্ড ফি, ইন ডিভোর্স ইটস কল্ড alimony, to kidnappers it's called ransom, to children it's called allowance, to government it's called tax, borrow from bank it's called loan, employees to workers it's called salary, when you owe it's called debt, master to subordinate it's called wages. Thank you.